It's for people, exactly, for all people to be free to exercise and practice their own religion. If they don't have religion, they do not practice any religions. So that was one thing I wanted to say. And also a thing that Mr. Kyan has said about sometimes it's about our own interests and interest of the country where we live in. And the support, exactly, and the support, exactly. Principle is interest, exactly. Yeah, there is no interest without a principle. Every banker knows that. Exactly. You don't have a principle, forget about interest. You want interest alone, you're not going to get it without principles. Thank you. Of course, and I agree to that. خدمت آقای بیژن کیان هستیم. اولا خیلی مفتخرم که با شما صحبت میکنم. ممنون میشم خودتون به بینندگان ما معرفی کنین و بعد از اون به ما بگین که اصلا گارد جاویدان مسئولیتش چیه و باید چی کار بکنه و چه نقشی رو بازی میکنه. بله، من بیژن کیان هستم. درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. در ارتباط با اینکه گارد جاویدان چرا تشکیل شده، گارد جاویدان به فرمان و صدای رهبر خیزش مردمی و دموکراتیک شیر و خورشید ایران تشکیل شده و حضورش رو اگر میپرسید که کجا هستند باستی شاید اینطور جواب بدم. یه پوستر دیدم من، روش نوشته بود احتکار دارو قتل بالقوه است. پرسیدم که این پوستر رو کی درست کرده؟ مشکل پوستر درست کردن اونم با این پیام در ایران و پخش کردنش و توزیعش کار سختیه. کار کی میتونه باشه؟ من گفتن کار هر کی که هست خودش یا میداند یا نمیداند که نیروی گارد جاویدان شیر و خورشید ایران است و تحت فرماندهی راهنمودهای شاهزاده رضا پهلوی حضور دارد و عمل میکنه. بعد گفتن که خب این خوبه، ولی اگه از سرکوبگران در ایران بپرسید راجع به گارد جاویدان میگن کجا هستن؟ ما که نمیبینیم اونها رو. از من میپرسید، پاسخ من به اونها اینه که گارد جاویدان از رگ گردن به شما نزدیکتر است. دنبالش نگردید، کنار شماست، پشت شماست، روبروی شماست. گارد جاویدان شما رو در محاصره دارد. اگر زودتر بفهمید آینده بهتری خواهید داشت، اگر نه تکلیف شما و گارد جاویدان مشخصه. بایستی بدانید که شما تسلیم اراده مردم ایران خواهید شد بدون شک. آقای کیان، شما به چه علت الان امروز اینجا هستید؟ اون یکی از من پرسید که این همه راه اومدید که چه کار بکنید اینجا. گفتم من انتظارم خیلی انتظار مبهمی بود، نمیدونستم داریم میایم اینجا میگن پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان همه اومدن اینجا جمع بشن. خب با این همه صداهای مختلف آیا واقعا میشه امیدوار بود که پایداری چنین اتحادی؟ آمدم اینجا که ببینم که این سوال رو میتونم جواب بدم. جوابش هنوز کنفرانس تموم نشده، ولی من جوابم رو گرفتم. این کنفرانس پاسخی است به جا و به موقع به راهنمود شاهزاده رضا پهلوی رهبر خیزش مردمی ایران. بسیار مؤثر که بهترین کنفرانس هایی که در شرکت کرد. مردم اون کاری رو که باید بکنن دارن انجام میدن، مبارزهشون ادامه میدن، متحد هستن. برای مردم ایران نه آقای ترامپ تکلیف مشخص میکنن نه آقای نتانیاهو. اونا دنبال منافع مخصوصی خودشون هستن. اگر دنبال کسی میگردید که دغدغه او و بیشترین خواسته او حمایت مردم ایران هست، شاهزاده رضا پهلوی است، نه آقای ترامپ و نه آقای نتانیاهو.
Mr. Leonberg from Free Democratic Party of Germany, FDP, North Rhine-Westphalia. آقای لیونبرگ از حزب FDP آلمان. Mr. Dawood Hosseini from Women Life Freedom Hessen and Christian Democratic Union of Germany, CDU. آقای داوود حسینی از نامزدگی آزادی هستند و حزب CDU آلمان. Mr. Daniel Ikhanipur, Member of Parliament, Hamburg. Daniel Ikhanipur, also فرمانده همگرایی و حزب دموکراسی آلمان. Mr. Niman Abani, Policy Advisor from Belgian Socialist Party. آقای نیمان ابانی مشاور امنیتی و حزب کشور بلژیک. Ms. Emetis Kohl from Zai Stark, Khwaban in Germany and previous member of Christian Democratic Union of Germany. خانم امیتیس کول از انجمن زای شتارک مدنی به من و از به سابق سابق The moderator of this panel is Salman Keshkaran from group of Azad Iran and Iran Dialogue Hamburg. The gay panel Salman Keshkaran از گروه آزاد ایران و ایران Dialogue Hamburg. This panel will be in German and English. این پنل به زبان آلمانی و انگلیسی برگزار میشه. دوستان پخش زنده مرتب من میگن عذرخواهی کنم اگر که زیرنویس و پخش درست کار نکرده، امیدوارم که این بار درست باشه. مرسی از همگی. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Konferenz zum dritten Panel. Es geht um einen demokratischen Iran und seine Rolle für regionale und globale Sicherheit und Stabilität. Dear ladies and gentlemen, we have now session 3, and it's about a democratic Iran and its role in regional and global security and stability. Wie schon gesagt, das Panel ist auf Deutsch und Englisch. Wir haben kleine persische und französische Akzente noch mit eingepflegt. Aber ich würde erstmal mit einer Kennenlernrunde anfangen und ich frage quasi Herrn Kian. So, we are really honored that you're here today from the US. Can you please introduce yourself in 30 seconds? I'm Biژen, Kyan. I'm very happy to be here. And I'd like to say that I came here not sure if a group of monarchists, a group of people who the establishment of the republic form of government are going to get together, come from different points of views, a variety of thought, and come together. I wanted to answer a question for myself. I came here to see if the various sides are hearing the call for unity, which is called for by the leader of the democratic movement of the Lion and Sun in Iran, Mr. Zamanari. I came here to see if people of different thoughts are hearing the need for unity. I didn't have to wait until the end of the conference. I've already answered the question. You all are here to show that unity. And I think there was a competition between the warmth, between your unity and the temperature in Düsseldorf. And the question I wanted to ask is, did Germany forget to pay the electricity bill again? Very happy to be here today. Very happy to have the answer received that yes. Today, the monarchists are not saying, look, the streets is mine. And what are you doing here? They're not saying that. They're listening to the leader of this movement. He says the streets belong to all of you. Share. Thank you so much. Das Land der Dichter und Denker, das was du angesprochen hast, ist nicht mehr in der Lage für einfache Transferleistungen. Was du als Liberaler hörst, höre ich als Sozialdemokrat gleich doppelt. Wie kannst du die Monarchie unterstützen?
obwohl ich ja Prinz Pahlavi als Person unterstütze, und dann sage ich immer ganz klar, schön, dass du das gesagt hast, als Sozialdemokrat ist mir das Königreich Dänemark selbstverständlich näher als die Republik Nordkorea. Und dass man das nicht begreift, das ist für mich unverständlich, und deswegen müssen wir auch viel aufklären. Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Herr Kian wird einmal nur ein paar persönliche Worte zu den Menschen im Iran richten und danach geht es weiter mit unserem Panel. So, I said you want to say a few words to Iranian people inside of Iran for 60 seconds. با درود به روح پرفتوح نگین و نگار و زمن و سامان و نبیران و دیگه و روشان و همه دعوان که بالاترین بها برای پس گرفتن آزادی مسلوبه خودشان پرداختند تعظیم میکنم. از برگزار کنندگان این کنفرانس بسیار مؤثر سپاسگزار هستم که این فرصت رو ایجاد کردند که آنهایی که عشقشان به ایران اهمیت بیشتری از عشقشان به حزب سیاسیشان وجود دارد دور هم جمع شوند و در کنار هم دیگه اون راهنمودی رو که شاهزاده رضا پهلوی از شما خواسته‌اند، یعنی همصدایی همزمان، امروز ایجاد کرد. از شما سپاسگزارم و به شما تبریک میگم. شما امروز دور هم جمع شدید. اجازه بدید که یک سوالی رو که خیلی از من میکنن، من این سوال رو اینجا از روی این سن بتونم که جواب بدم. میگوید آقای کیان، شما در برنامه هاتون و صحبتتون مرتب به گارد جاویدان اشاره میکنید. گارد جاویدان چکار میکنه؟ کجاست؟ چکار میکنه؟ گارد جاویدان وجود داره. گارد جاویدان به فرمان شاهزاده رضا پهلوی تشکیل شده. اگه میخواید ببینید چی کار میکنه، با شما یک مثال رو در میون میذارم. یه پوستر در روش نوشته بود احتکار دارو قتل بالقوه است. گفتم این پوستر رو کی درست کرده؟ مشکل چاپ کردن، توضیحش اینه که رو دیوارها زده بشه. گفتن که هر کی چاپ کرده، چه خودش بداند و چه نداند، یک نیروی گارد جاویدان انقلابش سپاه پاسداران میگیم ما که گارد جاویدانی ندیدیم. جواب اونا رو چی میدیم؟ گفتم به سپاه پاسداران بگویید که گارد جاویدان از رگ گردن شما نزدیکتر است. روی شما که ما او را نمیبینیم، چون او نمیخواهد که شما را ببینید، ولی در کنار شماست، از رگ گردن به شما نزدیکتر است. یا در میابید که باید تسلیم اراده مردم ایران شدید، تسلیم آنها شدید، نه تسلیم نیروی خارجی. اگر قرار است که تسلیم مردم نشدید، فردا یک ژنرال جمهوری اسلامی به یک گروهبان ارتش متخاصم سلام نظامی خواهد داد. اگر این رو نمیخواهید، به مردم بپیوندید. امروز من یکی از من پرسید که بعضی وقتا شاهزاده صحبت میکنم یه چیزایی شبیه صحبتهای تو در میاد. گفتم بله درسته، برای که من صحبتهای شاهزاده رو تکرار میکنم مرتب همیشه. Thank you so much for your words. As Mr. Ikhalipur just tried to criticize our German government, I have a question to you.
How do you assess the current US policy toward Iran and its impact on developments in the country? I wish I had the knowledge and the wisdom to be able to have informed opinions. I don't. However, about half a century in being in this business has taught me the following. There are two scenarios. Either there is a psychological warfare that's entering its most complicated stages. The complication is unprecedented because it's never before anything like this has ever happened. We're either witnessing a complicated psychological operation, which has a very high probability, or we are witnessing the stupidity, unreasonableness, and illogical approach on everyone, on President Trump's team, from his administration, policymakers, advisors. Everyone is crazy. That has a very low probability. And I say that with good confidence, not from a position of authority, of course not, but I say it with confidence because it doesn't make sense. Whatever doesn't make sense makes you question, is it real or is it just a show? So it doesn't matter. It doesn't matter because people of Iran matter. They have listened to a voice that says unite, fight to win. They have a compass. They have decided. Now they know what they want. They called his name as a symbol, not as king, but as a symbol that would lead them as a compass from here to the ballot box. For that, they're fighting. They're fighting. It doesn't matter. That fight is going to continue no matter what Mr. Trump wants to do, no matter what Prime Minister wants to do. And when I say people of Iran, let me just say this. We spent a lot of time, all of us, talking to people in Iran. Have you not heard from the military people being unhappy? Have you not heard from the IRGC members being unhappy? Have you not heard that now when you say people of Iran against the criminal establishment of Islamic Republic, you're speaking of the truth? Have you not witnessed the reality? 42,000 lives were lost. Do you think people of Iran are going to forget? Do you think this government, anybody, doesn't matter, from the person who had the distinct title of Pliers was his name. He is the Speaker of the Parliament. He's apparently the chief negotiator. People of Iran don't care. What they're saying is, listen, Mr. Kiyam, carefully. Don't get bamboozled. Don't get deceived by the media. What they tell you is not the truth. We are determined to bring this tyranny down. We're not going to let go no matter what. That's my message. Thank you so much. Prince Reza Pahlavi's leadership of the Lion and Sun movement and the vision he has presented for Iran's future. Look at it. Look at it. This is the assessment. I'm sorry, this is not on. Hello? No. You can look at it, observe it. It's right here. You're looking at it. This is the leadership of Prince Reza Pahlavi. You are the evidence. You've gathered here people who didn't believe in monarchy or didn't believe in a republic, but they believe in what he said. He said, if you believe in the popular sovereignty, the right of the Iranian people to determine their form of government, if you have Iran as your priority, and if you set aside your personal partisan preferences, you are going to be part of the liberation movement for Iran. And this is the success of that leadership. This is the result of that leadership. We are following that. He said, I'm not speaking on behalf of Prince Reza Pahlavi at all. He said, for those who understand my thinking, what they want to do is they want to go and get it done, executed. You know what I want. If you know it,
go do it. And you don't have to come and ask for permission every time you want to do something that you know, one, is the right thing to do, and you know that is what I want you to do. You don't have to take permission from me. Why? Because I don't know what you're going to do. I don't know how you're going to execute. I have no control over your execution. It is logical only for me not to participate in a process where I have little or no control whatsoever. Go get it done. If you're successful, you're doing it for the people of Iran. And then I can take that message to them. They call my name. I am the leader of this movement. That's what we're doing. We're going around the world telling people, nobody told us to do it. We're doing it because we have to do it, because we understand what Prince Reza Pahlavi is doing in leading this movement. We're reminding of countries, look, don't look at the government of Iran. Governments come and governments go. Look at geography, look at culture, look at history. That's what you need to measure your relationships with. Look at that. We're telling them, for example, India is building a road, railway, and waterway to create a project called IMEC, India, Middle East, Europe, economic corridors. What we're saying is, this is what Prince Reza Pahlavi wants the world to hear, saying, look, don't forget geography. It doesn't make sense because Islamic Republic of Iran is occupying Iran and is holding 90 million people hostage. It doesn't make sense that you keep thinking that they're going to be there forever. You have to think about the free Iran. Open a place in IMEC for Iran. If IMEC is going to reduce the cost and the time by 40%, it won't happen that way without a free Iran as part of that project. So that's part of the message. You asked about global security and prosperity. I believe same message applies to us. We have to make sure we do all we can now, thinking that way, that Islamic Republic is not forever. Think about Iran, think about development. Look, we've talked about this. Why is Qatar so interested in Iran? Why? Because Qatar has an LNG plant. The collective field of Pars, South Pars, belongs to both countries. Qatar has an LNG plant. Think about that. It means they can extract the natural resources, processes in the form that doesn't need building expensive and vulnerable pipelines. They ship it because they turn it into liquefied form. Does Qatar want for a free Iran to have an LNG plant? Probably not. It doesn't make sense for them. Our job is to focus on job creation, 50,000 or more jobs from the IMEC, and who knows, hundreds of thousands of jobs in direct and indirect economic impact. Out of this panel, Mr. Kian just will say the last statement very shortly. Thank you so much for listening. I cannot be happier leaving this conference. I came here with low expectations. I wasn't sure what I'm going to hear, what I'm going to see. But I am not leaving this conference empty-handed. I want to say thank you all. Thank you, distinguished elected officials who took the time out of your busy schedule to be here. Advisors, thought leaders. Like I said, I didn't understand every word that you said, but I felt every bit of passion and sincerity. This was not what I expected. I came here with a thought that I've been to conferences where people shout at each other, question each other's sincerity, fight against things that doesn't really matter. But I just have to say something here, which I've been saying repeatedly many, many times. It's important to say it again. The first principle in shaping the foreign policy of every government is to follow the interests of its own nation. It is wrong, unreasonable, and illogical, most importantly, illogical, to expect the leader of a country
to put the interest of another people above its own. It's a bitter truth. It's a reality. We have to just accept that. Now, we are in battle. The battle of light against darkness. Which side you want to be on? Be on the side that has been winning all along. Every time you turn that light on in a dark room, light wins. That's the proof. Undeniable. It's a time to focus. Let's focus on the following things in order of priority. The last word will be spoken not by me, but by the people of Iran. The way to get there is to listen and to follow the leader of the Lion and Sun Revolution, Prince Reza Pahlavi. You know why? You know why? You know why you have to do that? I'll explain to you. Because if we just ask ourselves, what is it that the government of Islamic Republic doesn't want you to do? Government of Islamic Republic wants you to stay apart. They don't want you to unite. That's what they want you to do. Don't do that. Unite. If you do what they want, they win, you lose, darkness wins, light loses. Don't be on the side of darkness, be on the side of the light. از شاهزاده رضا پهلوی سبقت نگیریم. راه او را پیروی کنیم. تنها راه رسیدن ما به صندوق رأی پیروی از شاهزاده رضا پهلوی است. پاینده ایران، پاینده ایران، پاینده ایران. Thank you so much. Vielen Dank, Simon. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Das darf auf gar keinen Fall in der Zukunft passieren. Und ich bin auch sehr, sehr kritisch, was die aktuelle Bundesregierung angeht jetzt. Wenn man dann sieht, dass ein Friedrich Merz den Syrien hat zwar auch Blut an den Händen, aber da ist ja egal, der ist ja gerade legitimiert, Legitimacy. So, und wir haben aber auch ein Problem mit Narrativen in der Öffentlichkeit, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich weiß nicht, wer gestern das ZDF geschaut hat, dass dieser Deal jetzt gerade an Israel erkannte, diesen Deal erstmal überhaupt gar nicht. Und die USA kann ja nicht ganz all diese Dinge sind ja langfristig wichtig für unsere Stabilität. Und deswegen ist diese kurzsichtige Ziel, die Vernichtung Israels ist das Ziel, und deswegen haben wir gar keine Beziehung, dass wir Regime-Change im Iran brauchen, endlich sich auch in der Öffentlichkeit durchsetzt. Und da hat auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch viel zu lernen in Deutschland. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, der Bundesregierung Nachhilfe zu geben, was es bedeutet, einen freien Iran zu haben. خراب کردم که پولای جزئی رو خودت
برای منافع خودت هستی، برو به هرمس میلر بگو یا یک فاند بزرگی با این گارانتیایی که میدی درست هر چقدر تلاش کنید. بنابراین باید تشخیص بدید که این پادشاه هم عاشق یه چیز دیگه هست. میدونید هر کسی به دنبال عشق خودش میشه. فمینیستم 22 سالشه. اینا همش کلا میگه زنان کلا برای کلا همون نظر شما رو مقابل اونایی که منو میشناسن میدونن که منم میافتم قدرت نظامی اطلاعاتی اصلا آیا شما فکر نمی‌کنید که اینا کشید هیچ کس هم نمیتونه جلو شما باشه. نه آقای ترامپ، نه آقای نتانیاهو. دنبال یک کسی میگردین که دلش برای ایران و ایرانی میسوزه. شاهزاده رضا پهلویه، نه ترامپ نه نتانیاهو. رسانه‌های آلمان جایزه دروغ گفتن میبرن می‌کردن واقعا مسابقه میدن در دروغ گفتن میبرن. و من بگو کجا از شاهزاده سفارت نگیرید. چقدر اینو تکرار کنیم، چقدر یادآوری کنیم به شما به همه که از شاهزاده سفارت بگیرید. 90 میلیون ایرانی توهین کردید، اونها از اون پیروی میکنن و شما تصمیم گرفتید راه کنید. آخه شاهزاده مهم نیست که چی فکر میکنه. من اینه که میخوام همین رو بگذارم. خب این کارو بکنید. جلوی 90 میلیون آدم ایستادید. حالا براتون تعریف کنم یه زمانی برای من تعریف کردن که فرمانده دانشکده افسری دانشجوها صبح جمع کرد بود و صحبت می‌کرد که چمن محوطه رو تازه کاشته بوده و داشتنش که ببین چمن برای که رشد کنه احتیاج کسی روش راه نداره رشد اول راه بری رشد نمی‌کنه چمن رو می‌کشه اینجا که چیزی را باشه خوب باشه و مثلا کسی که این فکر بره روی چمن حیثیت شروع شرف بعض بین حقیقت رو نمیدونه ارزشی برای این زندگی نداره چی حرف بعد بود به کسی که این کار میکنه زد بعد گفت ببین اگه ببینم داری میره تو چمن دیگه اینا رو نمیگم میگم رفتی تو چمن فقط همین من هم اگه یکی پیدا کنم که از شاهزاده بخواد سبقت بگیره بهش میگم از شاهزاده داری سبقت میگیری جلوی 90 میلیون ایرانی ایستادی راجبش فکر کنید بازی در سیاست بازی علامت به علاقه است علامت به علاقه شما روبروی کسی که با شما مخالف هست که میتونی بیستی ولی که چی بشه شما فقط کنارش نیست با روبروی مخالفت ایستادن شما کاری رو صورت نمیدید با کنار مخالفت ایستادن میتونید یه کاری بکنید اونو برگردونید بشه موافق شما میشه بازی به علاقه که این کار میکنی وقتی که حزبت برات مهم نیست ایران برات